Hallelujah. Amen. It is indeed a blessed day. I would like to come to you this morning with a message ng Kabiti Apo. I haven't been online for a few months and I felt that this is the time na online ako rin in our Sunday services, especially if I am not on ministry trips. So good morning. Ni Apo Testimon Bendition katatayo itatangan daw. Magkita tayo katatay the first Sunday of July 2024. And I would like to come to you today and give you a series, a lecture about discipline, because that is what we need in our service to the Lord, you and me. Diyaman tayo ti Apo, ni Apo Diyos, nagiloklokat lang ta kadag iti ruangan, hindi pa nagministro, ni Apo Diyos kat nagilokat kadag iti ministry travels. So anyway, for today, we will be talking about spiritual discipline, and we'll see how the Lord will lead. Kanuan niya ti katidtog na iti mensahe tayo tatangal daw. I pray that you will be blessed and you will have something learned this morning. Father, we come to you with thanksgiving in our hearts. Diyaman kami Apo, itatangal daw. Tadaman ng dating nga panagbibindingay mi kadiwa po, Lord. Bless amin nga aguya kadiwa po. Taaday ti purpose na, no, apay nga dadating live message sa tangal daw. Aday ti planong kadiwa, Lord. Kadagiti aguya kadiwa po. And I pray that this message will be a blessing, will be a lesson kadiwa, Lord, and will be something that we will put into our lives in Jesus' name. Amen. Amen. Okay. We'll go to spiritual discipline and Ephesians chapter 4, verse 1 to 6. Paul was talking to the church in Ephesus and he said, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthily of the vocation wherewith ye are called, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit. Even as ye are called in one hope of your calling, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all, and in you all. We are going to learn or study about discipline, and here are the other instructions of discipline. We will base daytoy nga teksto tayo iti may sa istorya in 1 Samuel chapter 15 nga makita tayo dito nga in-instruct ni Apo Diyos ni Samuel nga he will talk with Saul, that Saul will utterly destroy the Amalekites, because the Amalekites has been a trouble or pain in the Israelite side, the Hebrew side, ever since Rinumwarda EJ Promised Land. And there were many instructions before. They will be wiped out because they disrespected the Lord, they did not believe in God, and they disrespected the people of the Lord. That is why the Lord told Samuel to say to Saul that in 1 Samuel 15 that he has anointed Saul to be king over the people. Now therefore, apan kamarud, punish mo ti Amalekites, ti naramid da, kat am amin utterly destroyed. So, verse 4, Saul gathered the people together and numbered them. There are 200,000 foot soldiers and 10,000 men of Judah. So, mayat ko amin. Ano niya? The discipline here starts with a clear instruction. God has instructed us with a very clear, no anya ti dapat nga aramidan tayo. God is the God of clarity. He gives us a specific, clear instructions, easy to understand. Isungano ag ibagang niya Apo Diyos. Proverbs chapter 19 verse 20 kunana ijay, listen to counsel and receive instruction. Denggam di bagbaga ken awaton di instruction tapno agbalin ka nga masirin iti ka madyanan na itibiyak mo. Proverbs 23:12 says, apply your heart to instruction and your ears to words of knowledge. So if there is an instruction, you apply your heart. That is why when we have messages, di kasaba, kitaon ta di pusong, i-apply mo di kasaba, alaon di kasaba, ikawin mo di pusong, i-apply mo di pusong, di mensahe na makunkuna. Kuna na ba nga itilapayag mo, ada ko nga dagdaggan na dagiti na isiriban, kan panakaam mo, knowledge. So, Saul was given clear, specific instructions on what to do. The problem with some of us in the discipline is, tayo ngay nga sursurutan o dengdenggan the eksakto nga instruction. We are not following the exact instruction of Christ. Whereas, God gives us clear, precise instructions through His words. Iso nga masapul nga panpanunutan tayo nga kanayon nga ayatan tayo iti sao ti Apo, ta ijay tayo nga makaala iti instruction iti Apo.
Kuna na pa yung Proverbs chapter 4 verse 1, denggam iti pamagbaga, balakad, instruction iti may nga ama, ket kitaam taitid mo iti atensyon mo, tapno makaalakat ti panakaawat. Now Proverbs 8:10 also says, receive my instruction in not silver, and knowledge rather than gold. And then Proverbs 8:33 says, hear instruction and be wise, and do not disdain it. In the book of Proverbs, there are many verses about hearing, listening, doing the instructions na ibagbagan iti Apo. So, masapul maron nga kitaan tayo niya that even if we say that we will sacrifice and we will obey, we have to look for the clear and specific instruction nga ibagbagan ni Apo Diyos kada tayo. We might say it is God's will, God said like that. Nung kitaon, no isung talaga the instruction ni Apo Diyos. Babaan iti panambasang ti sauna, panagdanggan mo ti sauna, and also by listening to the Word of God. Because faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Therefore, you must learn how to listen, how to hear the Word of God, how to hear the instructions. Now, umayon na ito na ikan ni Saul the instruction. If you continue reading 1 Samuel 15, na ikan ni Saul the instruction, ngam ti ayam na ni Jay, umayon ti disiplina, ta saan na nga sinurot yung instruction. The instruction was to utterly destroy, completely, ang aming awan na bati. You continue with the story and you will find out that Saul niya, tinangyari kinkwana, binyag na diari nga ni Agag. And then, the choice nga animals, binyag na. And then, adadagi, pinili na nga mabaling kanong agbaling na slaves. But the problem was, the instruction was completely. Hindi ko damagan na kayo ka na, apay nga ikaw na ni Samuel, apay nga damang mangag ko. Sa bali ni Saul, tahan na nga inangi. He did not say, I'm sorry, forgive me. But he pointed his fingers to other people. Kuna na dyan, inbagada gamin, isuda gamin. Now, here is where we have a problem. When God gives an instruction and we fail, we have to go and ask forgiveness from the Lord. Haan ka nga agrason. So God doesn't need your explanation. God just needs your humility. Kundi siya panagpakumbabangking ko na. Because the instruction niya po just specific. Sika, siya, sumurot tayo. Haan tayo nga mabaling nga irasunan, ti disobedience tayo. Because there was an instruction. Therefore, my friend, if you are watching right now, maybe some of you are watching right now, if God gives you an instruction, you follow the instruction. Do not give reasons. Han mo nga irasunan, han mo ing kalintugan, han ka nga itudot, imam ti sa bali nga tao. Because when God gives an instruction, He seeks the total obedience of His children. He seeks your obedience, my obedience. Saan ka nga agbalin ng kaslan ni Jonah? Ni Jonah yakad ko na ijay na apan yung Tarshish. That was not supposed to be his destination. He was supposed to go to Nineveh. But he was thinking, ibalita, mission matlaan ni Ijay. Ijayak nga apan may mayat. Ijay. But God's instruction was Nineveh. So sometimes we make things nga po na tayo maisuti sakripisyo tayo, but it is not God's instructions. That is why we will have discipline in our lives. So watch out, kakapsat, di ba kung na agsakripisyo tayo, you might be disobeying God by really disobeying His instructions, but you consider what you are doing as sacrifice. Kasi dali nga rin ko na, apan kiti ni Jonah, iyahan niya ng ibaunan niya ako, Diyos yung mindset ni Jonah, nga agbalingmat lang na ministry na di, kan sakripisyo ta. Tarshish is the same as Nineveh, dali yung panulot na. Iso nga intarayan na tininibi na padya Tarshish. Watch out, you might be running from your Nineveh, you are going to another place, and you are thinking that it is a sacrifice. No. Kita nga, obedience, kung natisaon di ako, is better than sacrifice. Okay? We can sacrifice. We must sacrifice in obedience to the Word of God. We must give our sacrifice in obedience no anyati bagan niya po Diyos. So number 2 here in our point is, discipline comes when you do not follow the instructions of the Lord. Why does God discipline? Because He loves us as His children. According to Deuteronomy chapter 8 verse 5, you should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. And then Hebrews 12:6 for whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. God disciplines those He loves. God corrects those He loves. God gets those He loves.
And may awan na niya, iturong na isura. Because that's how God loves us. But He also is a God of discipline. Kan disiplinaan na, iti tumunggal, may saka na tayo. Ti response tayo, ti reaction tayo, day tati, mangkos iti infection tayo. When David sinned, he asked forgiveness right away. When Saul sinned, into duna, iti ima natin, nagdidinong mga tao. So you see the difference niya. That is why when there is a mistake, no, awan iti disobey ka iti instruction ni Apo Diyos, among nga sikay. Haan tayo nga mabalin nga gitudo, kadag iti dadu mga tao, when the instruction of the Lord is to you. You cannot point other people if the instruction of the Lord is to you and me. If it is a specific instruction to you or to me, we must follow it and do not point our fingers to many people. Okay. Discipline comes when you do not follow instructions, and your response and your reaction, it will determine your future. Number 3, discipline comes when you do not respect and obey those who rule over you. That is why someone must have a pastor over you. So, someone must have a mentor. Someone must have a covering. Someone must have someone to really pray for them and cover them. Hebrews 13:17, obey those who rule over you and be submissive. For they watch out over your souls, as those who must give account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you. The word of the Lord said, obey those who rule over you and be submissive. The key word, the key sentence here on leadership is for they watch over your souls. So if you have a leader, if you are considering someone a leader, or someone that will be with you or supervise you or be under them, be sure that that person watches over your soul, corrects you, rebukes you, praises you, admonishes you, lifts you up. That is the meaning of watching over your soul. The problem with some of you is haan mo awanti identity ngay nga tao nga mag-watch over your soul. You have so many people that you are going through, but you are not sure if they are really watching over your soul. So, dagiti obedience tayo kumain niya, kat dagiyay, de agrul kada tayo, mamang aywan kada tayo. We can obey everybody as senior pastors, as those that are older than us, that's okay. But remember niya, DJ may isa, or dua, or talo, na talaga, na pag-submitan niya, kitaon DJ mang bantay iti kararwan. Because that is what the Lord says. Obey those who rule over you and be submissive. Okay? We obey, we submit if they watch over our souls. You obey, you submit to your leader if they watch over your soul. You have to check na iti ibagbagan ti Hebrews chapter 13. Ibagbagan na iti submission tayo but a spirit or the principle of reciprocity states that if you give, you receive. You receive, you give. Kasi we as leaders, we do not just demand them to be submissive to us and obey us, but we must also do our parts to be watching over their souls. That is why nung minsan adat ti agul-agul kada iti ubing, tanong minsan kat korektaran tayo iso da review kon tayo iso da apay ya wala ta je ko nanti sa unti ako, we are watching over them. We are watching over their souls. So na kayo maubing inya, you have to remember this. We are watching. Karaman day tayo di Facebook matlaan, karaman di Facebook tayo mga bantayan man, karaman matlaan day tayo di relationship dito mong na isa. So, kitaan tayo maruta, we submit, they watch over our souls and we will watch over them with joy and not with grief. Madaydayaw iti ako, we are blessed, taadada gijay makaparagsak na mabantayan, iti kararwada, kat dayto inya umay ti disiplina no hangka nga agrespeto kon ag-ubay kadagiti saad ni Apo Dios nga mangbantay ti kararwan madaydayaw iti ako. And one more thing, we cannot, like sometimes we have demolition teams going all over the place. May magpagada sika at kastika isuna at kasi wait. We cannot see or quantify or compare or maibaga nga dahil nga tao ka nagsabsamit iti nga tao ka putakas to it. Because submission comes in the heart. Submission is heart and soul. Mind, soul, spirit. At submit ka iti panunot mo, iti emosyon mo, iti espiritu. Maraydayaw iti ako. Iso nga kita ang kakabsat niya that we will make our leaders
be joyful to us and not be grief. Okay, the key sentence there is, for they watch over your souls. Discipline comes if you do not respect and obey those who watch over your souls. Amen? Number 4, discipline must come when we do not guard our tongue and we speak not blessings. Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. The peace of God will guard our hearts and minds. Therefore, mandisiplina ang ti puso tayo, kan ti panunod tayo, no iti kabiyakan tanda nga nagapukin ni Jesus, isu iti agabiyag iti tumunggal may sa kan tayo. Isu ti adda iti tumunggal may sa kada tayo. 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. We need to guard our tongue and we will speak blessings. How? Let the peace of God, number 1, let the peace of God come to you. And number 2, inya, itaem ta ni Apo Diyos ti magituturong itibiyag mo. Okay. 1 Timothy chapter 6 verse 20. O Timothy, guard what was committed to your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. Kitaon tabantayang ginaitalagkin ka, ken iwasam dagiti madi, ken makapa madi nga sao, ken dagiti banbanag, dagiti idle ko na when you say idleness gamin, nudya pa nagtungtungtung ikat it will keep you still, awan iti progreso. There are those that really love to talk, and it makes them idle. There are those that you have, among tayo amin, cellphone, it keeps us idle. That is why, kung nanti sa unti ako niya, nga ni Timothy ko mabantayan na dyan na italok. Ganun ka na. So, itulok ti siga, itulok ti bagi, bantayan tayo, tinga italok kada tayo, iwasan tayo, dagiti, awan ti kapapayan na narugit, kung saan namang pabless, kung saan namang pagaraw, na panagtutungtong. And then the word that was used here in the King James Version is bubbling. Kaya't na nasamun ka, a talking that doesn't produce fruit, idle babblings, blah 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 blah, nga awan mo ti papapanan na ken kapapayan na. Ken, yes, marunod ito kung ano, contradiction. Maikontra iti panakaam mo, siri panakaam mo nga nagapu kini Apo Diyos. So, discipline will come when we do not guard our tongues, and of course, when we do not guard our ears. 1 Peter chapter 3 verse 10, for he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. He who would love life, ay ayatong tibagin. Amen, amin tayo, ayatong tayo. Kahit mo nga makakita, itinasaya at nga aldaw. No kaya't mo nga rugdi jay, kitaam ta, i-refrain mo, sikakan siya. We refrain our tongue from speaking evil. The John 10:10 principle says that the thief comes to steal, kill, and destroy. And that is refraining our tongue from that evil. Hantang agdadaol, hantang agpatay, hantang agtakaw. Di ko na naro di John 10:10 niya, ininbaon niya ako Diyos ni Jesus na itibiyag. Therefore, kakabsat niya, our tongue must always give life. If our tongue, if the way we communicate brings destruction, brings death, brings panagtakaw, then we are not doing, that we are not saying, and we are not doing the will of God. Apay yan. Ang taktakaw pa yan, dadadaan kay masapol natin, rumarting iba tayo, biyag, maraydaya o iti ako. Kitaong ta, haan ka man sa sauti disip, manang lilaw ang panagsasawa. We have to be warned always about our tongue. Kanayon tayo na masapol na mawarningan, iti wagwagas, iti panakitungtong, iti wagwagas, iti kasta tayo na makikomunicate, iti wagwagas, iti kasta tayo na makimig-message, takitaan tayo taawan iti panagdadaol, panagtakaw, kan panagpatay. Kanya, masapol na, o alwadan tayo, tagidod tayo iti biyag. Blessings. So, discipline will come when we do not guard our tongue and we do not speak blessing. Ura inayin kong tongue and ear. Okay, 1 John chapter 3 verse 18. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Bantayang di jay ibagbagang. Sometimes there are many people that will love to say, I love you with the love of the Lord, I love you like this. No.
Ti konan ti sa unti ako, nayunam ti aramid kan di kinagpay. So, saan lang nga maibalikas, saan lang nga maibagbaga, ngun maiaramid. Kaya't nangasawan inya, matalagamot lang nga ikabil mo iti panagayat inya, agserve ika. Agsipot ta tamat ti konan ti sa unti ako. Let us serve with love. Amen? Let us serve, be obediently to the Lord. Philippians 2:11. Every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. That our tongue must speak life because it will confess that Jesus Christ is Lord. Apay nga i-confess na nga Jesus Christ is Lord, when ata our God is love. The agape love. That is why when we confess Jesus Christ as our Lord and Savior, then we should love like the Lord has loved, like Jesus has loved. Manay-daya with ako. That is why sometimes we receive discipline because we do not guard our tongue, our ears, and we do not speak blessing. Okay. James chapter 1 verse 26. If anyone among you thinks he is religious and does not bridle his tongue, but deceives his own heart, this one's religion is useless. Oray no kunam nga may sakang Kristiyano, may sakang agsasalubiti ako, no haanungat nga i-bridle di tongue mo. Dahil nga example inya, kat maala tayo di konsepto ti bridle, di landok nga nga may kapkabil, ijay niwat iti kabalyo, mamang control, ijay niwat na, mang control di dira na, mang tengel, tapnahan nga aglaalaw, kan nalaka nga maiturong. So when the word of the Lord says, bridle your tongue, control your tongue, kita unta matatengel, imbis nga aglaaw ka, imbis nga agsaw ka, matatengel iti dilam. That is why the concept of bridling your tongue is controlling it, keep it under subjection, and see to it that it will not give out destroying, stealing, and killing. James chapter 3 verse 5. Because remember, James chapter 3 verse 5, even so the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. Isong i-bridle tayo, tidila tayo, taday tidila tayo, basit nga agpaisong, adu, iti madadaal na, adu, iti matakaw na, adu, iti mapatay na. It's just a small part of our body, but it can cause significant and great damage. James chapter 3 verse 6 continues na po na, the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature, and it is set on fire by head. Iso nga alwadan tayo, ta hanga day tidila tayo, iti mangkos, iti mang-defile, mang-parugit, mang-dadaol, iti bagi iti tumunggal maysa. Okay. So, 1 Peter chapter 3 verse 10, for he who would love life and see good days, let him refrain. Pagkato ito tayo niya, kitaan tayo, kontrolan tayo, iti yuniwat tayo. Okay, that's number 4. Control our ears, control our tongue. Number 5 is discipline comes when we become selfish, disobedient, antagonistic, selfish, agbi-blame tayo iti tagduma, di I factor, di I issue, di me first factor. Iso ani sa ulkat na disiplinaan apaya inuna na gamin nga inkalintagan ti bagina. He did not think of the discipline or the punishment that would come to other people because of him ngam inkalintagan na nga dagos iti bagina. Iso nga masapol nga madisiplinaan. Kita natin kakabsat because sometimes selfishness destroys unity in the church. Sometimes, DJ papati tayo nga, shak, it destroys the flow of the anointing in the church. Because as one mind, one body, and in one spirit, let us have the Psalms 132 principle in anointing nga iti panagmaymay sa agi-produce, iti nabilag nga anointing ni Apo Diyos iti tumunggal maysa. Manaydayaw iti Apo. That is why when we are disciplined, there is also results and results of the discipline and correction. Okay. Kung na dito yung 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should not become disqualified. Mayat nga, no kanayan tayo nga makorkorek. Mayat nga, no kanayan na tayo mag-check niya ako, Diyos, isa-chasen niya ako, Diyos. Why? Because masapol na qualified tayo lang manikod panagrugi, panag-continue ang gana itimalpas. Kitaan tayo, tasan tayo na alisan ka na gijay. Mayat tirugi na, hindi pakalpasan na isumot na itimadi. So that is why we need
discipline and correction. And the results is that we will be disciplined and bring our body to subjection and submission unto the Lord. Tapno uray no itutuloy tayo, talaga nga mamintinar tayo, di jay pa nagserbi tayo kini Apolos. You maintain your service to the Lord. You continue your service to the Lord. You have to continue with a blessed service. So masapol na madisiplinaan dito mong may isa. Proverbs 10:17. He who keeps instruction is in the way of life, but he who refuses correction goes astray. 25. Proverbs 12:1. Whoever loves instruction loves knowledge, but he who hates correction is stupid. At dagayang ti word na stupid niya, ti sawon ti ako. Nung kunanay jay, no kagurang ti panakakuliktar, nung ka. So, alaan tayo ti Ilocano. No madim nga makorektar, you are stupid. If you hate correction, you are stupid. If you refuse correction, you go astray. That is why, no han tayong admitten, accepten, kan alaan dahiting ang makunkuna nga correction, de makunkuna nga discipline inya, then we will go astray, may awan tayo, at balin tayo pa'y nanunang. Ay, njak amuan, kung matipiti nga kahit nagbalin nga nanunang ka, nagbalin nga tabbagam, masapol kita ang kabsat. Tanong, may disiplina niya ako, Diyos, padisiplina tayo, madaydayaw iti ako. Amen. Now, Proverbs 13:18. Poverty and shame will come to him who disdains correction, but he who regards a rebuke will be honored. Panakapobre, panakhanlang kinapobre iti na pisikalan, but also in the spirit and in the soul, and also panakaibabain o may iti tao nga yung mangyari dyan, hanakin kayat ti correction. Hindi na correct ni Saul, tuloy yun, 1 Samuel chapter 15, hindi na correct ni Saul, hanang may knowledge correction. Ting malikod ni Samuel kinuana na ibabain ni Saul ta iti malikod ni Samuel kinuana siguro ti plano na arakupan na ni Samuel ta agpakaasi nung tinangyari kiti ijay natumba di ari na ibabain di ari na itublak di ari ket gaputan na itublak inigaman na di gayadan ti bado ni Samuel ket napisang di bado na gapu ijay maminduangan na ibabain isu na ti makitalungan ti makitalo nga nakaibabainan na idikonan ni Samuel kinuana kas pinigis mo lay tabado napigis mo tenen kan na ikat mo tenen ti pagarian ti Israel kinka agasong nga diyan na talo pa nakaibabain apaya wen ata saan na nga kinayat jay correction na itublak lang na ipaklob lang napisang pailaan ni bado ni propeta tapos punan pa lang ni propeta nga kaslada ita napisang nga bado isumat lang dito pa nakaikat iti pagarian kinka agasam din panakaibabay. Why? He did not like the correction. He refused the correction. So ang kakapsat kan gagayem masapro ano ada ti panakakorektar ti apo panakadisiplina iti apo awatan tayo masipupuso tani apo Dios ti mangdisiplina kada tayo kan awatan kapsat nga iti panakadisiplina requires us to be like Saul kuma, intalnana ko nga ejay, o nagdawat ko matipang makawan. Haan nga nag-aramid pala ang iti physical effort na padasan na ko nga masublina. Haan nga kasla ni David nga iti nakabasol isuna, nagparintumong pinigis na tibado na haan na nga pinigis tibado ti sabaling na tao. Ngam jibado na ti pinigis na nagparintumong ti sangwanan ni Apo Diyos, nagsangit iti sangwanan ni Apo Diyos nga nagdawat iti pamakawan. I speak to you, my friends, that when we commit mistakes and the Lord corrects us, be sure that we humble ourselves in the sight of the Lord. The sight of the Lord. And when we humble ourselves in the sight of the Lord, He will lift us up. Apaya, sangwanan na gamin ti pagdawat, pagpakumbabaan tayo. Haan tayo mabaling na basta ibagbaga at pakumbaba tayo. Basta ibagbaga nga indawat tayo. Ngam ni Apo Diyos kumati umuna nga, pagpakumbabaan tayo, takunan nga roti sa unti ako, no, i-disdain mo, no, madim, no, i-refuse mo, no, han mo kakayat nga makurek, o may ti panakapobre, kan panakaibabain, kan ka. Okay, that is the result of discipline in corrections. Others, Proverbs chapter 15, verse 10, harsh discipline is for him who forsakes the way, and he who hates correction will die. No korektaran na kalang kat han mo pailaan nga kayat nga makorektar nga kasla ni Saul
the ultimate nga result na ti disobedience ni Saul kat napatay isuna apay nagdisobey matlaag. Even the last battle that he had, he should have waited, he should have asked the prophets napanlad ta isuna nga inpapati na iti kayat na. That is the harsh reality, the harsh discipline of those that do not want to be disciplined. Okay? So, they forsake the way. Proverbs 16:22, understanding is a wellspring of life to him who has it, but the correction of fools is folly. No maawatan nga apay nga nakorekta ka, no naawata nga apay nga nadisiplinaan na, then kung na narito inya, umay iti wellspring of life. Madaydayaw iti ako. Ngam no sikakat may saka nga maag, useless nga makorkorek ka. Isang hantayo pa mga agbalin nga maag, agbalin tayo pa mga tao, nga da iti panakaawat na tao nga pumawat iti koreksyon ni Apo Diyos iti tumunggal may saka tayo maraydayaw iti ako. Foolishness, Proverbs 22 verse 15, is bound up in the heart of a child. The rod of correction will drive it from him. Ada iti kinatuso, foolish, iti ayan ti puso, iti ubing. Ubing in the physical, ubing in age, and also ubing ti panagpanpanunot, and ubing in the spirit. That is why the rod of correction will drive it out from him or her. No, ada iti umay nga panakakorektar, kan panakadisiplina inya maikat ti kinamaag. Madaydayaw ti ako ta, bumasbasiton dagiti maag, ta madisdisiplina da. Madisdisiplina tayo ang amin. Amen. Proverbs 23:13, do not withhold correction from a child, for if you beat him with a rod, he will not die. Physically, that is something that we do to the kids. Dagiti ubing, bautan. Oray mo itaktangagon kundaway, medyo hantayo launay sa nga maaramin diyay, gapot ti reglamento iti gobyerno. But, in the spiritual also, if there is a child or ubing pairam iti na espirituan, then there must be a discipline to them. Anyangay da iti sarukon or baot, no, salang tayo nga mangbaot kadag iti ubing iti na espirituan. Saon ti ako, maraydayaw iti ako, kat no, umay nga talaga iti, saon ti ako, umay ngay iti disiplina, iyag ti saon ti ako nga nadagsen, so ada na ginado mga no, ada ti kasabaan kat, ada ti agapos, na nasaktan na kanu iti kasabang. Actually, it is a correction. Nasakit ta nga baot ka. No, awaton de nga panakabaot mo, ay kat umay itibiyag na nasayaat, so may sayaat iti panagsabi ti tumunggal maysa, because we were corrected with the rod of correction, which is the Word of God. If the Word of God is hurting you, kunang is nasakit launay ken ka, wen purpurit-taran ni Apo Diyos sika, usaran na iti sauna, madaydayaw iti Apo. Iti resulta ti discipline ken correction. Tako na ni 2 Timothy chapter 3 verse 16, amin gamin nga nakasurat ito'y all scripture is given by the inspiration of God. It is profitable for doctrine, for correction, for reproof, for instruction in righteousness. Adu ti magunod mo, babaen ti saon ti Apo, taday to'y saon ti Apo, ininspira ni Apo. Isu na nga mismo tinang-inspire, no apay nga addadag ito, isu nga agbalin na correction tayo, isu nga agbalin na doctrina tayo, isu nga agbalin nga pang reproof or mang-rebuke kada tayo, kan agbalin nga instruction, pas ano, iti tumunggal maysa, nga agbalin nga nalintag, maraydayaw iti Apo. Idi saan nga inawat ni Saul, iti correction, napukaw na di posisyon na. Di saan nga inawat ni Saul, ti correction, napukaw na ti bendisyon na. Napukaw na di putot na, napukaw na pa di heritage na nga tuloy-tuloy ko nga iti panagbalin na nga ari. Idi inawat ni David di correction, kat minintinar na, namintinar na ti posisyon na, ti bendisyon na, lagi ti heritage na, madaydayaw iti Apo. Idi saan nga inala ni Samson, iti correction kinkwana niya, napukaw na. Ngam idi naalanan nga nagpakorek iso na, diayan ti imayan, iti sakripisyo na, nga nagsubli kinkwana lang di bendisyon, nagsubli di jay bilog na, yung gapo nga ron, iti ninaramid na insakripisyo na ti bagina, tapong maabak iti kalaban. Okay. So, God needs to discipline us, leaders, followers, for without discipline, there is no love. There is no correction. There is no growth. If a pastor disciplines, because there is love. If a leader disciplines, because there is love. If there is no love in the discipline,
nga agis disiplina tayo lang gapo itigura, sakit tinakam, gapo tiungan, then that is not of God. That is of the person. That is emotional correction. But if it is a godly correction, kung na dito niya, the correction is with love. Apaya, when ata ni Apo Diyos isu iti ayat. So, no, ang korektar ni Apo Diyos ay ayatan na tagamin. Ay ayatan na kayo. So, kung mang-korektar ti Apo, kung saan nga kinumpurmi iti papapanan titungunggal mo isa. So when the Lord chastens, the Lord corrects. And thank you, Lord, tayo ayatan na tayo ni Apo Diyos. If the Lord corrects, there is growth, there is panakaisin pa, iti panagserbi. Okay? So nga, masakol na ada iti disiplina. Kuna na ti Revelations 21:7. No, agbaligi tayo kami, tamidon tayo ang amin. Kat agbalin ni Apo Diyos nga Diyos tayo, kat agbalin tayo, anak ti Apo. Psalms 2:7, I will declare the decree. The Lord has said to me, you are my son. Today I have begotten you. Why? Because He can correct us. Proverbs chapter 1:8, my son, hear the instructions of your father and do not forget the law of your mother. Why? Because we follow instructions. Okay. Proverbs chapter 1:10, my son, if sinners entice you, do not consent. Proverbs chapter 1:15, my son, do not walk in the way with them, keep your foot from their path. And Proverbs 2 chapter 1, my son, if you receive my words and treasure my commands, within you I will be with you. Kanda ni Apo Diyos. Proverbs chapter 3:1, my son, do not forget my law, but let your heart keep my commands. Kuna na kayo Proverbs chapter 3:11, my son, do not despise the chastening of the Lord, nor detest His correction. Proverbs chapter 3:21, my son, let them not depart from your eyes, keep sound wisdom and discretion. Wow! Proverbs chapter 4:10, hear my son, and receive my sayings, and the years of your life will be many. Why? Because dinunod tayo niya, po Diyos niya, inawat tayo iti correction na, iti ibang pagana, inawat tayo amin nagiyay kat manayunan iti biyang tayo. Proverbs chapter 4:20, my son, give attention to my words, incline your ear to my sayings. Proverbs chapter 5:1, my son, pay attention to my wisdom, lend your ear to my understanding. Grabe na dito yung instruction ni Apo Diyos niya. Grabe jay talaga, may palpalagit na. Dungag ka. Ramidom na ito. Proverbs 6:20, my son, keep your father's command. Do not forsake the law of your mother. Proverbs 7:1, my son, keep my words and treasure my commands within you. Wow. Now, Proverbs 19:27, cease listening to instruction, my son, and you will stray from the words of knowledge. No, isardong mga agdengdengag, pumanaw ka, iti panakaamu, pumanaw ka, iti naadupay nga panakaamu. So nga hantayo ko mga maumuma nga agdengdengag, hantayo nga maumuma nga agbasbasan ti sa ti Apo, hantayo nga maumuma nga mangfalfalo iti pagayatan iti Apo, takonan na iti ano, isardong mo gamin nga agdengdeng, mayaw-awan ka. No isardong mo gamin nga agdengdeng, mayaw-awan ka. No isardong mo gamin nga agdengdeng, mayaw-awan ka. Proverbs 23:15, my son, if your heart is wise, my heart will rejoice. Indeed, I myself. If our heart is wise, no, masirig tayo, katawatan tayo, isaon ti Apo, niya di jay agragsak ni Apo Diyos. Isuna na mismo, agragsak, isuna. Amen. My son, give me your heart and let your eyes observe my ways, says Proverbs chapter 23:26. Magmayatan. Now, Proverbs 24:21, my son, fear the Lord and the King. Do not associate those who give in to change. Kung ano dito niya, fear the Lord and your leader. Hebrews 12:5, and you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. Do not forget the thing exhortation. Do not forget the thing ibagbagan ti sa unti Apo kakabsat niya, that we must not despise the chastening of the Lord. Madaydayaw iti Apo. Haan tayo ko mga asiun, haan tayo mga panpanawan, saan tayo nga ikaten, nung kita tayo taagbaling na makorek tayo ko maditi nga chastening niya Apo Diyos. Madaydayaw iti Apo. A true child of God, a true mentored member, youth, student, child, will they accept correction? Kung na-correct that, they live on that correction, they mature on that correction, and when we are corrected, of course,
saan tayo nga maulit, nakorektaran. No, kung nanangan ka nga agpadpadok, ijay ka madi kat nagpadok ka, ijay kat madi, amumon nga hanmon nga ulitan. Madaydayaw iti ako. Agsipot tanong, maulit-ulit nga maulit-ulit matlaan, then we have a problem. Amen? Antayo ko mga karoon ti problema. So nga ti kararag mo kuma, ang kararag ko, tatangal daw, daytoy, Lord, discipline me. Lord, discipline me. So I will be a blessing. So I will have the blessing. So I can share the blessing. Ulitan tayo. Lord, discipline me. So I will be a blessing. And I will have the blessing. And I can share the blessing. Lord, disiplina andak. Tapno maawat ko dito nga disiplina. Tapno agbalinak nga bendisyon. Tapno maawat ko dito nga bendisyon. Kan maibingay ko dito nga bendisyon. Mataydayaw iti ako. Lord, discipline me. Amen. So kumatiba ang pagsatata. Lord, discipline me so that I will be a blessing, so that I can have that blessing, so that I can share that blessing. Lord, discipline me. Disiplinahan na ako, korektaran na ako, taamok ano disiplinahan na, korektaran na ay ayatundak. Manaydayaw iti ako. Always, let us always be disciplined. Let us always be under God's corrective hand. Tapno korektaran na tayo, kan i-direct na tayo. And let us also be under God's correction. Tanong madi, mabaot tayo. Tanong madi, makorek tayo. Tanong madi, ni ako Diyos usarot na iti sasauna inya. No, isula una iti mangkorek kada tayo. Manaydayaw iti ako. Amok iti daduma kada kayo kakabsat inya iti may sanga pakaproblemaan tayo itatak at DJ panagbiag tayo kat adadag DJ mangpaunget, mangguyugoy tirik na magunget, pushkin ka, magunget niya ang sasaura kanayon lang magsasauting dagiti malikin ka, you hear them, you listen to them, kat dayan may katidisiplina mo kaputi kadidungag mo ti ibagbagan ti tao. No, sikakat diay na tao niya nga maawanin ti pa na spiritual na biyag mo pat madisturbo. Gapo ka dagiti agsasao, gapo ka dagiti magdadadaal kin ka, dagiti banbanag sitwasyon kan sao niya. Nga dati demolition team nga demolish kin ka ito sabi mo. Berga, Daniel chapter 6, ito iti ikabil kumutin ka. Daniel chapter 6. Dito yung kumati kararag tayo amin. Daniel chapter 6, verse 22. My God had sent his angels and had shut the lions' mouths, and they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Amen. Nalang, kapsat. Nalang natin. Versikulo. Daniel chapter 6, verse 22. My God had sent his angels. Let us pray. God, send your angel and shut those lions' mouths. Amen. 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 Tapno, di disiplina mo lang han ka nga maipush na agbaso. Ti kararam mo ako, ibo mo man ti anghel, talapodan na nagitang ngiwat, nagitang alyon, nagitang magdadadaon, nagitang kahit nga mangpatay, magdadaon, kan mangtakaw, nagitang atatao, magdadadaon, ti panagsabi. Kat manipol dita, they will not hurt you. The words will never hurt you because the angel will shut their mouths. Madaydayaw iti ako. Oh, hallelujah. Iti binasa nga ron dati katuwan nga agpay. So, amen, amen. Agsipot na nakita ni ako just tiki na inusintim. When Daniel prayed to the Lord, iti ada iso na lions then, inirikap ni ako Diyos, nag-ibaon ti anghel niya, nag-irikap, tingiwat dagiti yun, ta inusinti gamin ni Daniel. Madaydayaw iti ako. So, remember this. There is a demolition team, demolition job, words that will kill, steal, and destroy you, nga mangkos nga maawan di kilo disiplina, mangkos nga kasahulam di disiplina, at 360 ka kapsatan ka naman, at kararag ka kiniyapos, at kararag tayo kiniyapos. And let us pray that the Lord will shut those lions' mouth, na mangtangka nga mangpataykin ka, mangdadaolkin ka, mangpanaw, diba? So let us be disciplined in the word. Madaydayaw iti ako. Madaydayaw iti ako. Amen, amen, amen. Ecclesiastes chapter 1, let me continue. Ecclesiastes chapter 5, verse 1. Keep thy foot when thou goest to the house of God,
and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. For God is in heaven, and thou upon earth. Therefore let thy words be few. Okay. Isu nga madisiplinaan tayo kuma. Iti panagpantayo, iti panagdaydayaw kini Apo Dios. Madisiplinaan di ibagam. Tano inbagam kini Apo Dios, gamin inbagam kini Apo Dios, denggen na amin. Remember this, kung natin binasa tayo, God is in heaven and we are on earth. Whatever we do, whatever we say, whatever we act on earth, the Lord knows. Amuna makita na, mangug na, naangot na kung ang pwede iti datu mga manusuro. So, be very disciplined, kakabsat. Let you and me be very disciplined. Agsipod kakabsat niya because the Lord is looking at us, listening to us, and observing kararamitan tayo. So, agbalin tayo ng disiplinaan. But if we lack discipline, the Lord will come and correct us. Maraydayaw iti Apo. Maraydayaw iti Apo. I am praying that this message is for somebody watching right now. I am praying nga dito minsahe nga dito katindalan ti Apo. So nga, naidalan na tatay na panagon na yun. I think someone needs this message. I believe someone needs this message. I do not just think, but I believe that someone needs this message. And it could be you na buy-buy ay tatay. And I pray nga umay, iti panakadisiplina, iti tumunggal may sakada tayo, iti panagserbi tayo kini Apo Diyos, level up tayo, level up, apay na disiplinaan gamin ti tumunggal may sakada tayo, maraydayaw iti Apo. Ecclesiastes chapter 5 verse 4, when thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast vowed. Madisiplinaan tayo kuma. No, dahil baga tayo kiniya Apo Diyos, ibayad tayo. No ko na magserbi ka, at bayad ka. No ko na mga apan ka, at bayad ka. No ko na magserbi ka, at bayad ka. No ko na mga apan ka, at bayad ka. You should always remember the vow, DJ Karim, kiniya Apo Diyos, the commitment, the covenants, the promises, nga in bagay mo na duma. Dahil na duma pa transactional pa eh. Di kasta nga agkararag kini Apo Diyos eh nga. Di ko na if you do this, I will do that. Ano yan? Ada tita duma ka na tayo. Saan ada transaction tayo kini Apo Diyos. Apo, no, ito mo na ito. Dahil ito aramito. Agasang nga dito nga, nagdemand tayo. But for some of us, the Lord gave what we asked. Nga, datuma, handa nga binayadan di jay part that. That is why there is a discipline because you did not follow your vow. That is why somebody is being disciplined because you did not follow your vow. Because somebody is being corrected because you did not follow what you have vowed to the Lord. Maraydayaw, iti Apo, kadagiti, mangsubsubli nga araramidan da. Hanpay lang ang naladaw, di amin kakabsat. Saan pa lang ang naladaw, iti panagserbi. Saan pa lang ang naladaw, iti apan. Saan pa lang ang naladaw, iti panang i-fulfill, iti vows tayo kini Apo Diyos. God has given us a chance. God has given us a life. For some of us, God has given us a second life, a third life. Make the most out of what the Lord has given to us. Make the most out of the life remaining ngayon niya po Diyos na tayo. Let us make most iti young life ngayon na kada kayo nga young people. Tapno adu iti strength yung apan. Let us make the most of our life, na tayo mga mentors, na tayo mga teachers, na tayo mga leaders, tapno at produce tayo kuma, babuan titulong iti Apo, iti sumarsarunungat kada tayo, iti tumulan kada tayo, iti agbalin nga, mas anointed pa yun tayo. Dahil kada tayo mat ko mga leaders, at madisiplinahan tayo, agbalin tayo nga Elijah, nga maipasa tayo, iti anointing nung di dyan ang ipasahan tayo, kat mas adupay, iti maaramid na winodat tayo. Oh, I am praying that we can pass to the younger generation, the Elisha anointing, the double portion anointing, tano anyangan tinararamid ti imununa, matubli ko ngamat kadagiti sumarsarno. So ti kararag ko nga dagiti imununa ko nga kat matubli mat kada tayo, and the Lord is faithful and He answers, but we really need discipline to accomplish such. That is why Elisha needed to be disciplined that no ma-accomplish na amin nagiti ipapaaramid niya Apo Diyos. Maraydayaw iti Apo. Maraydayaw iti Apo. Iso nga, Ecclesiastes chapter 7 verse 1, a good name is better than fine perfume, and the day of death better than the day of birth. A good name. Integrity. Let us keep our integrity. Let us change our name. No, nyam ti dati nga panakamuda kada tayo.
We are now in Christ and we are a new creation. Let us keep that integrity intact. Agbalin ka nga nasayat. Agbalin ka aywanang litang integridad. Ngayon niya ako, Diyos. Maraydayaw, iti ako. Aywanang litang nagan mo na Kristiyano, pastor, evangelista, propeta, teacher, pastor, evangelist, prophet, apostle. So aywanan tayo, tayo kita maraydayaw, iti ako. Ken madisiplinaan tayo kuma nga agyaman. Isaiah 25:1, O Lord, thou art my God, I will exalt thee, I will praise thy name, for thou hast done wonderful things. Amen and amen and amen. We should be disciplined in our thanksgiving. The attitude of gratitude will cause your altitude. Nalaing kang agyaman isumati, mangkos iti panagnatong kiniyaw. Nalaing kang agyaman iti ako, nalaing kang agyaman iti inadaw, nalaing kang agyaman iti bendisyon, nalaing kang agyaman iti koreksyon ni Apo Diyos, nalaing kang agyaman karag iti panpanag na aramidan ni Apo Diyos, iti biyag iti tumunggal may isa. Agyaman tayo, agyaman tayo. Agyaman na, tangal daw. Agyaman na, tadala ito nga tayo. May ko nga inyong, dahil iti minsahe ni Apo Diyos iti tumunggal may isa. Agyaman na, tadala ito'y, now avenue, makaibingat, tangal daw, iti tumunggal may isa. Ada iti part 2 ng tumadamdama. I wait you lang. And then we will have another lesson for madamdama pa niya. So nga, dayo ti Apo. Amen. We have to be corrected. We have to be disciplined. Father, we thank you. I bless your name for everybody na nagbuya dito na live, dito nga kasabang, dito nga message ka niyo, Lord. Agyaman ako ta nagdengeg da. Agyaman ako ta dito minsaya at baling nga parti iti biag ti tumunggal maysa kung madisiplinahan kami, makorektar kami kadiyo ako. Agyaman kami ako ta tatangal daw kadiyo Lord. Nagbaling nga bendisyon kanyak nang ibingay kadag iti nga sasaom kanang mok ada ti na bendisyonan kadag iti nga napuy-puya. Father, we thank you. We have so much more, Lord, to share and to hear kadiyo ako. We thank you for disciplining each and every one of us. Agyaman kami kuwang kadiwa ko ti amin. Gloria dayo ko panagyaman, itinaga ni Jesus dawati mi dagitoy. Amen. Amen. May maramdaman. Next part. God bless you everyone.